Chapter 1st, Similarity, Practice Set 1.3, Question number 6. In trapezium ABCD, in trapezium ABCD, AB parallel to side DC, side AB parallel to side DC, and diagonal AC and BD intersect at point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD. So given in trapezium ABCD, AB parallel to CD to find OD. Next, solution. ABCD is a trapezium. Given. Second, side AB parallel to side DC. AB parallel to side DC. Given. And diagonal AC and diagonal BD are transversals of line AB and CD. Okay, AB parallel to CD, AC and BD are their transversal. So angle CDO to angle CDB congruent to angle DBA. Here, this CDB congruent to angle DBA. So BD is a transversal. Next, angle ACD congruent angle CAB. Got it? So angle CDB congruent to angle DBA. Next, angle DCA congruent to angle CAB. Alternate angles. So third, therefore angle BDC congruent angle DBA. Next, angle ACD congruent angle CAB. So alternate angles. Next, see here, in triangle ODC, your COD and triangle AOB मध्ये angle CDO congruent angle OBA. Okay, so BDC, angle BDC, it can be right angle ODC. BDC is angle ODC, congruent angle DBA. It can be right angle OBA. Next, from 3, 6. See here, ACD, angle ACD is equal to angle OCD.
CAB. CAB means angle OAB. From 4. Okay. Now triangle COD and triangle COD and triangle AOB. COD and triangle AOB क्या कॉन्ग्रुएंट है इसमें? ODC कॉन्ग्रुएंट, OBA, OCD, ODC congruent OBA, OCD congruent OAB. So from 6, from 5th and from 6. So therefore अभी देखो दो एंगल की पेयर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्रायंगल सीओडी सिमिलर ट्रायंगल एओबी. विच टेस्ट? दो एंगल है मतलब दो एंगल की पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है. तो ए सिमिलैरिटी टेस्ट. A similarity test. So we know that therefore CO upon AO, OD upon OB, next CD upon AB. Reason? Corresponding side of similar triangle CSST. corresponding side of similar triangle. So हम लोग को फाइंड क्या करना है? OD फाइंड करना है. यहाँ पे क्या दिया है? AB is given, DC is given, OB is given. So therefore OD upon OB is equal to CD upon AB. Here OD फाइंड करना है. OB is equal to 15, CD is equal to 6 and AB is equal to 15. See here, AB 20, DC 6, OB 15 to find OD. So now cross multiply. Cross multiplication, OD into 15 is equal to 15. See here, OB is equal to 15, CD is equal to 6 and AB is equal to 20. AB is equal to 20. So OD into 20, OD into 20 is equal to 15 into 6. So OD is equal to 15 into 6 upon 20. 5 3s are 5 4s are 2 2s are 2 3s are 3 into 3 9 upon 2. Therefore OD is equal to 9 upon 2 is 4.5. So OD is equal to 4.5. So next question number 7. Question number 7. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line D intersect AB at point D. Then prove that DE into B is equal to C into T. So what is the given? Given is
Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line D intersect ray AB in point T. Then to prove is D into B is equal to C into T. So solution. क्या प्रूफ क्या यहाँ पे प्रूफ गिवन या तक टू प्रूव DE into B is equal to CE into T. C into T. So prove first quadrilateral ABCD is a parallelogram. Given. Therefore, angle A congruent to angle C. Opposite angles of parallelograms are congruent. Opposite angles of a parallelogram are congruent. So therefore, angle A congruent to angle C. Third, angle DCE. Angle DCE. Next, A congruent to C. Next, angle A. This angle A congruent to angle TBE. Why? Corresponding angle. See here, AB parallel to BC, AB parallel to BC. Because of parallelogram, in parallelogram opposite sides are parallel. So AD parallel to BC and therefore angle A congruent to angle B, corresponding angles. So angle A congruent to angle TBE. See here, A congruent to C, therefore, and A congruent to TBE. So fourth, therefore angle C congruent to angle TBE. So from second and third. So angle C is what? Angle C means DCE. DCE congruent angle TBE. So now triangle DEC and triangle TEB. आप यहां से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट ट्रायंगल अपोजिट वर्टाइसेस TEB, ट्रायंगल TEB. इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट है? DCE एंगल DCE congruent angle TBE. From fifth and see here opposite angles DEC, angle DEC congruent angle TEB, opposite angle. So DEC congruent angle TEB. Vertically opposite angles. So दो पेयर्स कॉन्ग्रेंट है, एंगल के दो पेयर्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. सो देयरफॉर ट्रायंगल
EC, similar triangle TEB. Which test? AA similarity test. A similarity test. Therefore हम लोग को क्या फाइंड करना? D इंटू बी. सो D अपॉन क्या आएगा? DE TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB. क्या प्रूव करना है हम लोग को? DEB. ओके, DEB. तो रीजन क्या करना है? रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. So corresponding side of similar triangle are in proportion. So are in proportion. Now cross multiply. 6, 7, 8. Cross multiply. DE into EB. DE into EB is equal to CE. So EC into T. So next, therefore DE, EB is what? B. EC means C is equal to T. So therefore D into B is equal to C into T. क्या हम लोग को प्रूव करना था? D इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी. सो सी इंटू टी. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर सेग AC and seg BD intersect in point P and AP upon CP is equal to BP upon DP. Prove that ABP triangle ABP similar triangle CDP. So solution, proof. In triangle ABP and triangle CDP, AP upon CP is equal to BP upon DP. Given. See here, AP upon CP, BP upon DP. दो रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन में. AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. दो रेशियो इक्वल है. एंड APB एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD. Reason? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. दो साइड के रेशियो इक्वल है और उस साइड के बीच वाला एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP विच टेज दो साइड है और एक एंगल है. तो SAS सिमिलैरिटी टेस्ट. और ये हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था. ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP. So next question number 9. Question number 9. In figure, in triangle ABC, point D on side BC is such that angle BAC congruent angle ADC congruent angle ADC, then prove that CA square is equal to CB into CD. So given in triangle ABC, point D on the side BC is such that angle BAC is equal to ADC. To prove CA square is equal to CB into CD. Prove.
in triangle BAC, in triangle BAC and triangle ADC, BAC and triangle ADC. Angle BAC congruent angle ADC given, and angle, see here, BAC angle C is there, ADC angle C is there, so C is common angle, so angle C congruent angle C common angle, and so therefore triangle BAC similar triangle ADC, दो एंगल की पेयर कॉन्ग्रेंट है तो टेस्ट कौन से, सो टेस्ट इज ए सिमिलैरिटी टेस्ट. So therefore BA upon AD, AC upon AD, sorry, AC upon second third, AC upon DC is equal to BC upon AC. So हम लोग को क्या प्रूव करना है, सी स्क्वायर, मतलब हम लोग को सी डबल आना चाहिए, तो कौन सा हम लोग को रेशियो लेना है, सेकंड एंड थर्ड. सो देयरफॉर रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन. सो देयरफॉर AC upon DC is equal to BC upon AC. So AC into AC, AC square, cross multiplication. So AC into AC, AC square is equal to BC into DC. So AC means AC, it can be write CA, BC nothing but CB, and DC is CD. So therefore CA square is equal to CB into CD. Therefore CA square is equal to CB into CD. See here, क्या प्रूव करना था, CA square is equal to CB into CD. हम लोग ने CA square is equal to CB into CD प्रूव कर दिया. Understood? Thank you.